Ich freue mich riesig, dass Sie heute Abend hier sind. Egal, ob Sie den Abend entspannt ausklingen lassen, sich mit einer gemütlichen Deck an einer heißen Tasse ein Kuscheln oder einfach einen ruhigen Moment in Ihrem hektischen Alltag finden, da ist unser friedliches Zufluchtsort, wo Physik und Philosophie sich verweben. Hier wird das Unglitch zum Unvermeidlichen. Und die tiefsten Rätsel des Universums entfalten sich langsam, sodass ihr Geist ihr Tiefgründigkeit genieren kann. Heute Abend begeben wir uns auf eine Bentour in eine Welt, die überall am Sie herum ist, in innen drin. Und durchs von so bizarren Gesetzen regiert wird, dass selbst alles im Wunderland sich ganz alltäglich fühlen wird. Wir tauchen in die Quantenwelt ein Welt, in der tauchen zwei Orten gleichzeitig sein können, wo allein das Hinziehen als wandert, und wo die Messung selbst die Realität formt, die wir wahrnehmen. Aber was Sie wirklich staunen lassen könnt, nicht Durchbruch zeigen, dass dies kein bloßes esoterisches Spielfeld für Theoretiker ist. Die Quantenwelt prägt ihr Welt bereits jetzt auf Arten, die noch wie wenigen Jahrzehnten, wie pure sauberige Werktheiten. Bevor wir eintauchen, würde ich gern wissen, wann wo auf der Welt Sie schauen, und welcher Zeit dort ist. Ist es ein still Mitternacht in Melbourne oder ein ruhiger Nachmittag in Minnesota? Sie sind hier herzlich willkommen, egal wo. Und wenn Ihnen dies friedvollen Reisen durch die Sternjäffeln, denken Sie bitte daran, dieses Video zu liken, und den schlafenden Physiker zu abonnieren, und das hilft anderen, diesen ruhigen Hafen zu finden, wo Wissenschaft suppose wird. Ein sanft Vorwarnung. Diese Erkundung ist so gestaltet, dass Sie fesselt und beruhigend zugleich ist, aber die Quantenmechanik hat die hinterhältige Eigenheit, so spannend zu sein, dass Sie vielleicht wenn ich länger Walk halt ausgeplant. Falls das passiert, schlafen Sie zumindest mit Gedanken ein, die von den exquisitesten Rätseln des Kosmos durchdrungen sind. Atmen Sie also tief durch, lassen Sie Ihr Schultern sinken, und machen Sie sich bereit, zu entdecken, was wirklich in der Quantenwelt lauert. Denn was uns liegt, ist keine abstract Theorie, es ist das verborgene Fundament der Existenz. Stellen Sie sich vor, Sie halten ein Münz in Ihrer Hand. In unserer makroskopischen Welt ist es Kopf oder Soll. Ganz einfach. Doch stellen Sie sich ein Welt vor, in der dies Münz gleichzeitig beides ist, im perfekten Potentialschwert, bis Sie ansehen. Das ist kein Märchen. Das ist die Quantenwelt, ein Eben des Seins, die uns ständig umholt, knapp unterhalb unserer alltäglichen Sinn samt. Sie ist kein ferner Science-Fiction-Ort, Sie wirkt in den Atomen, die ihren Körper bilden, an Sonnenlicht, das durch ihr Fenster fällt, in den neuronalen Funken, die beim Lesen dieser Wort senden. Jeder Atemzug, jeder Hörschlag, jeder flüchtige Gedanke ist mit Quantentinsen verbunden, die unsere großskaligen Logik widersprechen. Was ist dies rätselhafte Welt genau? Und kann regiert die Quantenwelt das unendlich klein, wo tauchen wir wollen agieren, Gewissheit dem zu verweigt, und beobachtungsrecht von Word. Sie wird von Ideen geleitet, die so kontraintuitiv sind, dass selbst Einstein zurückschreckt und berühmt sagt, Gott würfel nicht mit dem Universum, wie poetische Seitshirt. Im Januar 2025 enthalten Physiker der Brown University eine Entdeckung, die das Feld Elektrizität, tauchen, sogenannte Fraktioniertexiten, die unsere langdreigen Quantenklassifikation sprengen. Dies Kuriositäten verhalten sich wieder wie Bosnen noch wie Fermionen, sondern Mission-Eigenschaften. Als heit die Natur unser Regelbuch wegwerfen, und neue, unerwartet Regeln geschrieben, das zu verstehen, stellen Sie sich vor, Sie werden jeden, den Sie kennen, strikt als introvertiert oder extrovertiert einordnen, nur jemanden zu treffen,
De beides fließend ist, und sich not los anpasst, alle sich zu verstellen. Das ist die Essenz dieser Fractionierten Exitenen in Hinweis darauf, dass die Genialität der Natur unser Verständnis übertrifft. Solchen Verlangen wohl zu würdigen. Lassen sie uns die Grundpfeiler der Quantenwelt betrachten. Sie ruht auf wir Skullen der Seltsamkeit. Die zusammen in Universum enthüllen. Das vernetzter, rätselhafte ist, als unsere Sinn vermuten lassen. Die School, die Welttauchen dulit, wohl das verwirrendste Konzept der Physik. Allmächtig sind Dingen tweede Wellen oder Tauchen mehr Swellen tragen Energie ohne Materie. Ein Baseball fliegt vorhersehbar, doch sind der Quantenwelt 8 G's stuck Materie, und lived beides, je nachdem, why wir hinschauen. Physiker mit haben kürzlich die Prozessist-Version von Youngs klassischem Doppelspaltexperiment durchgeführt, und die well not ordentlich bestigt, well enttauchen, aber niemals beides in unserem Blick. Es ist, als Spiel die Realität scheues Spiel, seit ein Seat, brennt sie die Ende verbucht, stellen sich einen Freund vor, der seine Persönlichkeit wechselt, Arbeitsplatz poliert, zu Haus freiheitsliebend, sie versetzen, aber es ist ein Wesen, kontextabhängig, so sind Quantentauchen. Stevens Institute of Technology haben Mathematiker Wellenhaftigkeit und Tauchenhaftigkeit mit eleganten Kurven kartiert und ihr Zusammenspiel beschrieben. Das ist keine mögliche Theorie, es treibt die Quantenbildung, Sensorik und Communication voran, die unsere Interaktion mit der Welt neu definieren kann, noch wilder, Experimente, die Wellen, und Teilchenegenschaft eines Photons trennen, verkörpern den Quanten-Cheshire-Kotzen-Effekt, benannt nach Carrolls Grundsyndikats, Zeta, das Eigenschaften sich von tauchen lassen können, stellen sich vor, ihr Schattenspazies allein, rennt bleiben, das ist Quantenseltsamkeit, die unsere Vorstellungen davon, wie Eigenschaften und Objekten haben, umstößt. Ein historisch tief hinzuzufügen, spiegelt dies Dualität, alte Philosophien wider. Im hinduistischen Vedanta not die Wahrnehmung Dualität der Realität dem Wellentauchen Tanz der Quanten, was Andutet. Das Fruis dies Wahrheiten durch Meditation eronnten, lange bevor Labor sie bestätigen, cultural inspiriert sie Künstler wie Salvador Dali. Dessen Schmelzen Ohren in die besten Digit der Erinnerung, die quantenflüssige Vosieren, und Seiten Matriz für real verschmelzen lassen, so dass Wissenschaft wie Kunst wirkt, dies White School, Superposition, wo Quantenobjekt Maria Zustand gleichzeitig einnehmen, bis sie beobachtet werden. Ein klassisches Bit ist 0 oder 1. Ein Qubit ist beides oder Mischstand, die Realität balanciert Möglichkeiten. Bis wir hinschauen, das ist kein bloßes Hirngespinst Chlorophyll not Superposition, für nachher Superfekt in agilitungen Blitten, in dem es quantenmechanisch Fados testet, die optimal Photosynthesis zu finden, die not beherrscht Quantenzeitbohnen. Wir haben sogar makroskopische Objekt in Superposition gebracht. Ein piezoelektrisch Stimgebel mit 10 Billionen Atomen vibriert und vibriert nicht zugleich. Das verwischt die Grenze zwischen Quanten und klassischer Welt, Schrödingers Katz. Kein Witz ist das echt Fenster zur Superposition, rennt Kotzen Demos ans Entgehen. Skaliert das Prinzip mit der Technologie, historischen auf Superposition und kulturelles Lungen von parallelen Welten an. Wie die nordischen Yggdrasils wie oder indigenen Traumzeitgeschichten, wo Realitäten sich überlappen, gesellschaftlich elgist es ethisch Debatten, in der Informatik aus, etwa ob Quantenkis Maria Zustand fallen könnten, was ein Sci-Fi wie Asimovs Roboter erinnert, aber in aufkommenden Ethikforen verankert ist. Die Drittschule, Quantenverschrunk, Einsteins Spockhaft Verwirkung. Verschrinkt tauchen Sinn jenseits von Raum und Zeit verbunden. Die Messung eines Tauchens beeinflusst das an der Soffit, aber 1.200 Kilometers via Satellit bestigt, widerlegt es seinen Zweifel und beweist kosmische Beindungen.
Verschränkung edit out in Protonen Quarks, und Gluonen sind maximal verschränkt, und stabilisieren den Kern der Materie. In ihrem Gruppe bindet SIE, das Gefüge der Realität, praktisch nutzt Chinas Misches Satellite SIE, für nachbar Kommunikation. Lausch Angriff Stren die Verschränkung, und schlagen Alarm. Quantengeschät Zukunfts zeichnen sich auf. Cultural schwingt Verschränkung mit Konzepten, Seelen verwandten in der Literatur mit Denken SIE in Romeos, und Julius schicksalhaft Bindung oder lösliche Ideen der Vernitzkeit im Buddhas Indrasnetz, wo Julen sich unendlich spiegeln. Und lich Quantenverbindung, gesellschaftlich treibt SIE global Kooperationen voran. Die Quantum Internet Alliance, die Nationen in der Suche nach sicheren Daten vereint, die School, das unschärfe Prinzip, das die Prozess Kenntnis gebharrte Eigenschaften Position, an Impuls begrenzt. Kein technisches Limit, es ist die inhärent unschärfte Realität. Dies Flauschiges ist kein Makel, sondern ein Merkmal. Ohne SIE würden Atom implodieren, Stern erlschen, die Chemie des Lebens stoppen. Unschärf gebiet den Tanz der Existenz. Dies Skullen orchestrieren die Quantensymphonie, die Els, was wir wahrnehmen, untermort. Durch die Quantenwelt Verberg sich nichts neue Quantenmaterien tauchen auf, bereit, Technologie und Erkenntnis zu revolutionieren. Und der UC Irvine Zuten stark Felder, auf Hafium Pentaludra exotisch Zustand, Elektronen und Lackaparen sich zu exciten in quantumflüssigen Teilen, für selbstledengergt. Weltraumtaugliche Elektronik, Stellen SIE sich selbst teilend Materialien, Computer mit juigem Strom VO, 1 Fiction, Jets Horizons, wir fanden quantumflüssigkristallen Phasengrenzen, mit Light Gigageizable und Strahlungsresists, entscheidend für Technik und Exploration, und Informationsschatzung in Quantensystem. Wasser Zustand, liefen Paradigmen Wechsel in der Berechnung, worin wir forschen, sich die Quantenwelt als Motor der Realität von Sternfusion bis zu ihren Gedanken. Zata miss Quantenmechanisch, Bindung, Interaction. Die Biologie ist Quantenabhängig. SIE fordert uns auf, die Kreativität der Ungewichtheit anzunehmen, tiefe Mysterien zu erkennen. Historisch spiegelt dies Renaissance-Wenden wider. Als Galileos Teleskop Weltbilder umstehe, und kulturelle Erneuerungen in Kunst und Denken auslöst, gesellschaftlich wuchsen Quantenbildung Bewegungen, mit Podcasts und Ausstellungen, die SIE entmystifizieren, und Staunen in vielfältigen Gemeinschaften faden. Die Quantenwelt ist nicht in mathematischen Abstraktionen isoliert, SIE erstaunlich in ihr Realität eingewoben. Rend SIE dies Ren, orchestriert Quantenmechanik in Neuronen, Hirschschläge, Irrsinn, durchs SIE wird Durchempfindungsgeist makroskopisch, gebiet ein Revolution. Die Kommunikation bis zum Verständnis des Bewusstseins wandert. Die Quantenwelt summt nicht nur in den Atomen des Körpers oder im Licht, das durch den Fenster strömt SIE beginnt, sich in Objekten zu manifestieren, die fast sichtbar sind, in Technologien, die klingen, als stammten SIE aus einem Science-Fiction-Roman. Wissenschaftler ersuchen inzwischen Quanteneffekt in Grenennungen, die aus ihm Frage stellen, was wir für möglich hielten, und bringen die Fremdartigkeit des Subatomären in die Welt des Greifbaren. Stell dir vor, zwei winzig Stillesiumbocken, jeder so dann wie ein menschliches Haar, vibrieren wie miniaturgische Enzymes. Forscher haben dies Bocken quantenmechanisch verschränkt, sodass, wenn eine sich bewegt, der andere sofort spiegelbildlich reagiert egal, wie groß die Entfernung zwischen ihnen ist. Hier sprechen wir von Milliarden Atomen, die in einem einzigen Quantensystem synchronisiert sind. Als würden zwei weit entfernt Orchester ohne Dirigent oder Signal in perfekter Harmonie spielen. Das ist kein bloßer Lebertrick, es ist ein Blick in eine Zukunft, in der die Quantenmechanik unserer Physik Welt prägt. In einem anderen Leben sind Wissenschaftler noch weitergegangen und haben Aluminium-Trommelforgets so breit wie ein Haar auf Siliciumchips verschränkt. Mit Precision Macrolin
haben sie dies Trommelfell dazu gebracht, sich in Entgegensetzen Bewegungen zu wiegen. Wenn eins noch oben schwingt, taugt das andere noch an 10. Verbunden durch Quantenverschwung, das sind keine einzelnen Partikel, sondern makroskopische Systeme mit Billionen von Atomen, die noch Quantenregel tanzen. Historische diesen die Erfurcht der Physiker die, von 20. Jahrhunderts wie Bohr und Heisenberg, die erstmals mit der Quantenfremdheit rangen, und ein wissenschaftliche Revolution auslösten, die Kultur von der von surrealistischer Kunst bis hin zu existentialistischer Literatur, gesellschaftlich inspiriert dies global Innovations und Trend, wie das Silicon Valley oder Shenzhen, wo Teams darum wetteifern, dies Effekt für real Anwendungen zu nutzen. Dies Durchbruch öffnen Türen und zu atemberaubenden Möglichkeiten. Stell dir Quantensensoren vor, die so empfindlich sind, dass sie Gravitationswellen von Kollisionen schwarzer Lacker in Milliarden Lichtjahren Entfernung spüren könnten, die durch die Raumzeitwagen oder Quantencommunications, in denen Informationen nicht durch Kabel, sondern über beschränkt Tauchen übertragen werden, wodurch ein Nachbarsystem entstehen, die in den Gesetzen der Physik verwurzelt sind. Solch Netz werden bereits getestet, scheint sich Forscher haben beschränkt Photonen über 1.200 km per Satellit gesendet, und damit die Grundlage für ein Quanteninternet gelegt. Cultural spiegelt diese rote Trum von sofortiger Verbindung wider, wie das aboriginalische Konzept des Songlines und sichtbar fade, die weit entfernt Gemeinschaften verbinden, nun in der Quantentechnologie wider gespiegelt, durchs higher Word es wirklich wirkt. Wissenschaftler haben das Quantenvakuum angesagt leerer Raum, der als andere als leer ist, erlebt von virtuellen Tauchen, die in und aus der Existenz flimmern, ein kosmisches Summen der Möglichkeiten. Forscher haben herausgefunden, wie sie winzig Mengen Energie aus diesen Fluktuationen extrahieren und sie über mikroskopische Distanzen teleportieren können. Es ist, als würden sie auf Wellen die nichts surfen und Energie aus dem Gefüge der Raumzeit selbst sehen. Zwar ist die Energie der Zeit gering, doch dies kann die Energieerzeugung neu definieren. Licht dem Wandel von Dampf zu Elektrizität im 19. Jahrhundert, der die Gesellschaft transformiert und kulturell Sprung in Literatur und Industrie auslöst. Heute setzen Energy-Startups in Europa und Asien auf Quantenvakuum-Technologie, angetrieben von einem globalen Streben nach nachhaltiger Innovation. Dies führt zu einer Frage, die Physiker seit Jahrzehnten beschäftigt. Welche Rolle spielt das Bewusstsein in der Quantenwelt? Das Messproblem legt nahe, dass die Beobachtung eines Quantenereignisses dessen Möglichkeiten in ein einzig Realit zusammenfallen lässt. Durch was zählt als Beobachtung? Ist ein bewusster Geist notwendig, oder reicht jede Wechselwirkung? Jüngst Experiment lief und faszinierend Hinweis. Wissenschaftler haben Quantenkurrenz, den fragilen Berleligungsstand bei Raumtemperatur aufrechterhalten, weit entfernt von den eisigen Bedingungen, die einst als notwendig galten. Dies deutet darauf hin, dass Quanteneffekt im biologischen Systemen, wie deinem Gehirn, weit verbreitet sein könnten, als wir gedachten. Einige kann denken schlagen vor, das Bewusstsein selbst aus Quantenpräsent entsteht. Stell dir die Mikrotubule in deinen Neuronen vor, winzig Proteinstrukturen, die wie Quantencomputer wirken und Informationen durch Überlagerung und Verschränkung verarbeiten. Diese Theorie, vertreten von Forschern wie Penrose und Hameroff, legt nahe, das Bewusstsein entsteht, wenn dies Quantensysteme zu einheitlichen Erfahrungen kollabieren. Es ist, als wir den Gehirn in Quantenorchester, in dem jedes Neuron spielt, die sich zur Symphonie deiner Gedanken vereinen. Historisch finden sich hier Echos in mystischen Traditionen, wie der buddhistischen Vorstellung vernetzter Achtsamkeit, rennt gesellschaftliche Debatten in Neurowissenschaften eingeheist werden, ob Maschinen ein solches Quantenbewusstsein nachkommen könnten. Dies konnten sich die Bewusstseins könnte erklären,
Why den Gehirn Sinneseindruck zu einer einzigen Erfahrung verbindet, why das Nerchen, de Geschmack und der Duft deines Apfels zu einem einzigen Moment des Essens werden. Die klassische Neurowissenschaft hat hohe Schwierigkeiten, aber Quantenverschrunk kennt softige Korrelationen zwischen Gehirnregionen schaffen und disparate Signals zu einer einheitlichen Realität verweben. Noch erstaunlicher, Experimente legen nahe, das Bewusstsein Quantensystem beeinflussen kennt. In Princeton Verschieben Zufalls generieren Gergt, die sollen basierend auf Quantenzufall ausgeben ihr Ergebnis liegt, wenn Menschen ihre Aufmerksamkeit darauf richten. Der Effekt ist schwach, aber konsistent in Lebensweltweit, was andeutet, dass den Geist die Quantenrealität subtil beeinflussen kennt, wie ein Mailer, der ein Kosmischlein formt, die Idee eines Participative Universums, in dem Bewusstsein die Realität mitgestalt, wirkt wie ein moderner Mythos, ist jedoch in Experimenten, wie quantenmechanischen Delayed Choice Studien verankert, dies zeigen, dass das Verhalten eines Tauschens, rückwirkend von der Art der Messung abhängen kann, als ob es unsere zukünftigen Entscheidungen kennt. Es ist kein Zeitreisen, sondern deutet darauf hin, dass Zeit in der Quantenwelt fließend ist, mit deinen Entscheidungen, die rückwärts und vorwärts wogen. Cultural spiegelt dies alte Philosophien, wie den Jainismus weiter, wo die Zelle die Realität prägt, rend es gesellschaftlich neue Kunstformen inspiriert, etwa immersive VR-Ausstellungen, die Nutzer Quanten inspiriert Realitäten erkennen lassen. Die Quantenwelt wendet auch, wie wir Information betrachten. Quanteninformation kann in Überlegerung existieren, aber Distanzen verschränkt sein oder sogar ohne Raumüberbrückung teleportiert werden. Dies ermöglicht Quantenkryptographie, beide abhören Quantensystem stört und unzerbrechliche Sicherheit gereleastet. Tests in Europa und Asien bauen Quantennetz auf, die eine Zukunft versprechen, in der Privatsphäre durch die Physik selbst geschützt wird. Historisch entspricht dies dem Sprung des Telegraphen im 19. Jahrhundert, der Kontinente, und Kulturenverband, wenn heutige Quanten-Startups global Zusammenarbeit fördern und vielfältige Talente in einer gemeinsamen Mission vereinen. Dann gibt es die Quantencomputer, wo Qubits in Überlegerung problemlösen, die klassische Computer nicht bewältigen können. Ein 300-Qubit-Quantencomputer kennt die Atom des Universums übertreffen und die Werkstoffforschung revolutionieren, indem molekulare Wechselwirkungen punktgenau Precision modelliert. Stell dir vor, Krankheiten durch quantenbasierte Werkstoffdosings zu heilen in Sprung, so transformativ wie die Entdeckung des Penicillins, die das Gesundheitswin und die Gesellschaft wenderte. Quantenalgorithmen beflügeln auch Key, deuten auf System hin, die menschliche Kreativität durch Quantenparallelism nachkommen könnten, und lassen weltweit ethische Debatten über maschinelles Bewusstsein aus. Die Natur ist seit Milliarden Jahren quantenversiert. Photosynthese nutzt Quantenkorrenz für Effizienz. Wir navigieren über beschränkt Protein, die das Magnetfeld durch Erde spüren. Selbst der Gerät kennt auf Quantentunnel basieren, molekulare Schwingungen zu erkennen. Quantenbiologie lehrt nahe, das Leben selbst von diesen Effekten abhängt, mit lebenden Systemen, die Kohärenz in chaotischen Umgebungen aufrechterhalten. Cultural spiegelt dies indigene Sichten von Natur als lebendig und vernetzt weiter, rend es gesellschaftlich interdisziplinäre Felder voranschreitet, die Physik und Biologie in Universitäten von Tokio bis Boston verbinden, rend wir in diesen Quantentanz verweilen, sehen wir die Realität als partizipativ, kreativ, vernetzt. Den Bewusstsein beobachtet nicht nur es Herrschaft mit, Moment für Moment, jeder Gedank, jede Entscheidung wird dich in den kosmischen Teppich ein. Eine Wahrheit, die ebenso poetisch, wie wissenschaftlich ist, und alte Weisheiten widerspiegelt, rend es eine neue kulturelle Ausdruck in Kunst, Musik und Geschichten inspiriert. Das Quantenreich regiert nicht nur subatomer Ertauchen. Es sieht sich auch in der lebenden Welt, und deutet darauf hin, dass Leben und Bewusstsein im Kern Quantenphänomen sein könnten.
Stell dir vor, jeder Gedank, den du hast, jede Entscheidung, die du triffst, basiert auf Quantenwechselung in deinen Gehirn Elektrische und chemische Bindungen, die nach quantenmechanischen Regeln tanzen. Doch was wirklich verblüffend ist, nur Experimente legen nahe, dass den Bewusstsein die Quantenwelt im Gegensatz beeinflussen kann. Forscher in Princeton untersuchten Zufalls generieren, Gergt, die sollen aus quantenmechanischem Zufall suchen, und stellten fest, dass menschliche Intention, deren Geworfsgabe minimal in Richtung nichts aufgleichen Muster lenken kann. Der Effekt ist subtil, wurde aber weltweit repliziert, das deutet darauf hin, dass den Geist den Mitgestalter, der quantenmechanischen Jubis sein kennt, wie ein Künstler, der die Line des Universums behitzen wandert, dies fort zu Theorien des Quantenbewusstseins, die Vorstellungen, das Bewusstsein aus Quantenprisen, in den Mikrotubuli des Gehirns entsteht, winzigen Protenstrukturen, die wie Quantencomputer wirken, Lord Penrose und Hamroff verarbeiten dies Mikrotubuli Informationen durch Superposition und Verschränkung, die in das einheitliche Erlebnis du kollabieren. Es ist, als wir den Gehirn ein kosmisches Orchester, in dem jedes nur ein quantenchemisches Instrument ist, das in Harmonie spielt, und den Gedanken und Gefühl zu erzeugen. Historisch gesehen spiegelt dies alte Vorstellungen, wie die der Upanishaden weiter, die Bewusstsein als universelle Kraft betrachten, rennt es gesellschaftlich weltweit Symposien anregt, die fragen, ob Quantenkeinstags ein solches Bewusstsein nachbilden kennt, und Wissenschaft mit Philosophie verbindet. Doch die Implikationen gehen noch weiter. Wenn Bewusstsein quantenmechanisch ist und Quantenverschränkungen über weite Distanzen verbindet, könnten unsere Geister auf Weisen verbunden sein, die wir noch nicht vollständig verstehen. Experimente zeigen, dass wenn zwei Menschen tief miteinander verbunden sind, etwa in Meditation oder herzlichem Gespräch, ihr Gehirn wollen müsste synchronisieren. Die klassische Röhren herausfordern, langwierige Paare, die Meilen voneinander entfernt sind, zeigen Neurokoordination, die auf Quantenverschränkung deutet, also bei gemeinsamen Erfahrungen ihr Bewusstsein miteinander verweben. Dies findet wiederholen kulturellen Geschichten von Zielen verbinden, wie dem roten Faden des Schicksals in der ostasiatischen Mythologie, und beführt modern Bewegungen, die Kollektivsbewusstsein durch Festivals weltweit erforschen. Dies führt zu einer tiefgreifenden Idee, was, wenn Bewusstsein nicht nur von deinem Gehirn erzeugt wird, sondern eine fundamentale Eigenschaft des Universums ist, in Quantenfeld, in das dein Gehirn wie ein Radio eingestimmt ist, das ein kosmisches Signal empfängt. Einige Physiker schlagen vor, das Bewusstsein genauso grundlegend ist wie Materie oder Energie und die Realität durchdringt. Den Gedanken, den Selbstempfinden, könnten Ausdruck dieses universalen Bewusstseinsfelds sein, das dich mit jedem anderen empfindungsfähigen Wesen verbindet. Dies kann plötzliche Intuitionen, Momente unerklärlichen Wissens oder die tiefe Verbindung zu einem geliebten Menschen in der Ferne erklären. Kulturell spiegelt dies indigene Überzeugungen von einem lebendigen, bewussten Kosmos wider, rennt es gesellschaftlich neue Kunstformen inspiriert Denken Interactive Installation, die Quantenverbindung zwischen betrachten visualisieren, die Hypothese eines partizipative Universums let nahe, dass du die Realität nicht nur beobachtest, du gestaltest sie. Jeder Blick in den Sternenhimmel, jede Musiknote, die den zelebriert, kann den Bewusstsein sein, das spezifische Ergebnis aus quantenmechanischen Möglichkeiten verwirklicht. Experimente wie Quantenversegrins gehen noch weiter und zeigen, dass das Verhalten eines Tauschens durch zukünftig Messentscheidungen verändert werden kann. Also den Entscheidungen rückwärts durch die Zeit wirken. Das ist keine Science Fiction, sondern ein Hinweis darauf, dass früher kosmisch Kreativität sein kann, die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft in ein Kontinuum verwebt. Historisch gesehen erinnert dies an Platons Idee der Formen, die Realität gestalten,
Rendes hut virtual reality projekt antriebt, die Quanten inspiriert Zeitlinien erforschen, das Quantenreich verwendet auch, why wir Information betrachten. Quanteninformation kann in Superposition existieren, sich aber Distanzen verschrinken oder ohne Raumüberquerung teleportieren. Die Augenblick Quantenkryptographie. Beide jeder Prong Quantenzustand stört, an absolute Sicherheit gereleastet. Tests in China. Ein Europa bauen Quantennetzwerk auf, die ein Zukunft versprechen, in der Privates für physikalisch garantiert ist. Die sind spricht dem kulturellen Sprung der Telegraphen im 19. Jahrhundert, der entfernt Gesellschaftenverband, worin heutige Quanten-Startups global Innovatoren von Bangalore bis Berlin in einer gemeinsamen Mission vereinen. Quantencomputing geht noch weiter, mit Qubits, die Problemlösen, die klassische Computer überfordern. Ein 300-Qubit-Quantencomputer kann die Atom des Universums übertreffen und Felder wie die Ausnahmeteilforks revolutionieren, indem molekulare Wechselwirkungen und vergleichliche Precision simuliert. Stell dir vor, Krankheiten zu heilen, indem man Medikamente quantenmechanisch entwirft, den Sprung so monumental wie der Einfluss der Geimpferie, die Medizin und Gesellschaft gestaltet. Quantenkey kann menschliche Kreativität nehmen und ethische Fragen aufwerfen. Die globalen Technologie führen, aber maschinelles Bewusstsein diskutiert werden. Die Notoris Zeitbohnen Quantensmart, Pflanzen optimieren die Photosynthese mit Quantenkohärenz. Vego navigieren durch verschränkt Protein. So gedien Jarexing kann Quantentunnel nutzen, molekulare Schwingungen zu erkennen. Quantenbiologie lädt noch. Das Leben von diesen Effekten profitiert, und Kohärenz in chaotischen, biologischen Systemen aufrechterhält. Dies spiegelt kulturelle Ansichten von der Intelligenz der Natur wider. Wie Shintos Ehrfurcht vor Karmi in allen Dingen, worin es gesellschaftlich interdisziplinäre Felder und Universitäten weltweit hervorbringt, die Physik, Biologie und Philosophie verbinden. Auch den Gruppe ist den Quantenwunder, den Immensystem nutzt Quanteneffekt, eigens von Fremdem zu unterscheiden. Die Verdung basiert auf Quantentunnel. Den Herz kann Kohärenz für effizienten Blutfluss nutzen. Dies lädt noch. Das Leben und Bewusstsein im Kern quantenmechanisch sind, wobei den Bewusstsein der ultimative Ausdruck der Quantenbiologie ist, wo Quantenprozesse selbstbewusst werden. Historisch gesehen passt die zu mystischen Traditionen, die Leben als kosmisch betrachten, rend es gesellschaftlich Wellnessbewegungen inspiriert, die Gesundheit durch ein quantenmechanisch Linsen. Am dieser Ries seit das Quantenreich in Universum, das partizipativ, kreativ und lebendig ist. Du beobachtest den Kosmos, nicht nur du gestaltest ihn mit jedem Gedanken, jedoch. Dieser Tanz mit der Existenz ist wissenschaftlich und poetisch zugleich und verbindet dich mit alter Weisheit und moderner Innovation. Schlaf tief heute Nacht, in dem Wissen, dass du in die Großgeschichte des Universums eingewoben bist, ein bewusster Funk in seiner unendlichen Quantensymphonie.